ഗൈസ് ഒരു മിനിറ്റ്. യൂതറിംഗ് വേവ്സിന് അപേക്ഷ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. നമ്മള് യൂതറിംഗ് വേവ്സ് കളിക്കും ഇന്ന്. അതാണ് കളിക്കണേ. നമ്മൾ WUthering Waves ബാക്കിയായിരിക്കും ഇനി കളിക്കുന്നത്. കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ അതിനകത്ത് ചെയ്യാറുണ്ട്, അതുകൊണ്ടാണ്. കുറെ എണ്ണങ്ങൾ നമ്മൾ ഇന്നലെ തൂഫാനാക്കി കിട്ടും. അപ്പം അതിനു വേണ്ടി ബാക്കി അങ്ങോട്ട് സെറ്റാക്കണ്ട നമുക്ക്. നമ്മളങ്ങോട്ട് ചെയ്യും. Managed to gravely injure it 3 years ago, making the statue sink into the water. And now it just resurfaced. Our enemy must be eager to strike. The Vanguard base is right up ahead. Let's hurry over. Stay sharp. നമുക്കിനകത്ത് ഒരു പുതിയ ക്യാരക്ടറെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടാ. അത് ഈ കാണുന്ന ക്യാരക്ടറെ കിട്ടിയിട്ടൊന്നുമില്ല, ലൈക്ക് പുതിയ ക്യാരക്ടറായിട്ട് നമ്മൾ കളിക്കുന്ന ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞു. ഇയാളെ നമ്മുടെ സ്ഥലത്ത് ജനറലാട്ടോ. മൂൺ പോലത്തെ എന്തോ ഒരു സാധനം താഴോട്ട് വീണോണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പം ഇവിടെ എന്തൊക്കെയോ പ്രശ്നമുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മളിവിടെ രക്ഷിക്കാൻ വന്ന കാണുന്ന എല്ലാരും ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യട്ടാ. ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ് ചെയ്യുക, സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. നമ്മൾ ജനറൽ എന്നാ പറഞ്ഞേ? നമുക്ക് പുതിയൊരു ക്യാരക്ടറോ ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട്. അതാരാണോ എന്നൊന്നും പറയുന്നത്? Junqin recently arrived at our base with one of the supply delivery teams. She has been a great help. General, you flatter me. I've heard people comparing the Northall Barrens to a massive graveyard. Whenever it rains, Master once told me, life and death should follow a natural course. The countless brave souls have been trapped here by the evil powers of Overthrax. I want to help set them free. Please follow me. Our main goal is to contain the reviving Threnodian, but we must beware of നമ്മളിപ്പോ റോഡ് ടു 150 സബിലോട്ട് അടുത്തോണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നമ്മളിപ്പോ കളിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്ന ഗെയിമിന്റെ പേര് WUthering Waves എന്നാണ്. ഈ നഗരത്തിലോട്ട് ഇപ്പൊ ഒരു ലൈക്ക് ഒരു മൂൺ ഫോളിംഗ് പോലത്തെ ഒരു സംഭവമാണ് നടന്നോണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പം അതിനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ ജിയൻ ശ്രമിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇത് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ജനറലാട്ടോ ഇത്. ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ ഇൻസിഡന്റ്. അറിയാത്തവർക്ക് വേണ്ടിയാണ് കേട്ടോ ഈ പറഞ്ഞത്. I have split all combat units into 3 factions. The ranged units team will provide fire support from afar,
while the പക്ഷെ infantry നമുക്ക് team അറിയത്തില്ല, engages in നമുക്ക് close ഇനി ഇപ്പൊ combat. കൂടുതൽ ഫൈറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോന്നൊന്നും അറിയത്തില്ല. കാരണം നമ്മള് ഭയങ്കര ലോയിലാണ് നിൽക്കുന്നത്. അതായത് നമ്മുടെ പവർ We ഒന്നും have the ഭയങ്കര special task ലോയിലായിരുന്നു. നമ്മൾ force of ഇന്നലെ Rover, ചെയ്തപ്പോ Yang തന്നെ Yang, Jian Shin, and ലൈക്ക് me. നമ്മുടെ ഒരു ബോസുമായിട്ടുള്ള ഫൈറ്റിൽ നമ്മൾ തോറ്റുപോയി. കാരണം നമ്മളെ Allow me to പുള്ളി introduce ഒറ്റയടിക്ക് Kong Wei, കൊന്ന്, leader of the ranged units team. ഒറ്റയടിക്ക് കൊന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ എന്തുമാത്രം ലോ And ആണെന്ന് നമുക്ക് this is മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ Huehui. നമുക്ക് നമ്മുടെ He's in മാക്സിമം charge of the infantry നമ്മുടെ team. പവർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇതിനകത്ത്. This is a topographical map of the Norfall Barrens. The Overthrax's power limits our reach. Outrider scouts, the deepest we ventured was 3 years ago, when we discovered the suspended ruins in its hinterland. Yes. But the terrain is treacherous, narrow and flanked by high ആ സ്ക്രീൻ cliffs കാണുന്ന on എല്ലാവരും both ഒന്ന് ലൈക്ക് sides, ചെയ്യാട്ടോ, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, leaving ഷെയർ only ചെയ്യുക, one സബ് path ചെയ്യുക, for our സപ്പോർട്ട് troops to ചെയ്യുക. travel. നമ്മളെ റോഡ് ടു 150 സബിലോട്ട് എടുത്തോണ്ടിരിക്കുകയാണ് guys. On the other hand, our enemy, with the Overthrax reorganizing their frequencies and bringing them every time we cut down an enemy, it gains more power. Time is of the essence. We cannot afford swiftly and safely get our strongest units in the heart of the Rover. Let's plan carefully and use each team's strength to our advantage. Sorry guys. First, our ranged units. Armed with the long range weapons, they can from a strike from distance. distance. Okay. But we need to strategize based on the terrain, topography, and enemy forces. If we manipulate the terrain to our advantage, our strikes will be more effective and cover a larger range. Where should we deploy the ranged units? Deploying our ranged units high above the valleys in നമ്മുടെ advance. ജനറൽ നമുക്ക് ഓരോ സ്ഥലങ്ങളിലോട്ട് ഇന്ന പോലെ ചെയ്യാനുള്ള ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ തന്നോണ്ടിരിക്കും കേട്ടോ. This way, അതാ സെറ്റപ്പ്. they'll provide cover for our close combat forces while staying safe themselves. Next, the infantry. They have been trained and equipped for close combat. The heart of Norfall Valley is our main battleground, where we'll fight our enemies head-on. We need to plan our... How should the infantry engage enemy targets? Now that the narrow terrain has dictated an inevitable confrontation, the infantry will attack head-on, breaking their line. Then lastly, the special task force, all resonators with powerful abilities. എനിക്ക് അതൊരു വലിയ ഫൈറ്റ് നടക്കാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. Come on guys. ലൈക്ക് അടിച്ച് പൊട്ടിക്ക് guys. Chance arises, they will be responsible for taking down the Overthrax. ആരൊക്കെ വരുവാവോ? What should the special task force do? Target the weak point on the formation. Use flank attacks. നമുക്കിത് മതി. We'll join our effort to break through their defenses and crush their source of power. This is the only way to completely rout the enemies. It's a risky but necessary move under our current circumstances. Thank you, Rover. The battle plan is clear. I will now recap ബാറ്റിൽ പ്ലാൻ ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ സിറ്റുവേഷൻ ആണ് പാട്. പൊക്കോ ഇങ്ങനെയൊക്കെ വായിത്തതൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ മതി. WUthering, your team will charge enemy lines to pave way for the special task. Yes, sir. And I'll join Rover, Yang Yang, and Jian Shin to create an opening for our main forces and take down the Threnodian. ഇതൊരു വലിയ ഫൈറ്റ് ആണ്. അത് ഉറപ്പാ. Our next move is to reclaim the disruptor and break through the ground wave barrier. Rover, do you see that iridescent veil? That's the ground wave barrier. One of our top. It's a powerful. I'll leave it to the. Greetings. As the preparation. We've got good news and bad. Bad news is the disruptor's electric capacitor is damaged. Simply my put, God. it's out of power. Fortunately, there should be a to use the disruptor. We'll have any questions. By the way, this is will they really approve our application? Magistrate and I have it covered. Trust me. All right. We'll be waiting for the green light. Lastly, we've got more bad. Yes. Rover, I am currently monitoring the tacit discord attacks from the Academy to design a safer route for you. We just received word from our soldiers at the emplacement. The disruptor has been surrounded by the tacit discords, with more of them slowly closing in. After we recapture the nearby emplacement, it will take some more time. I'll send you the coordinates of the disruptor and its backup energy. I trust we all understand the situation now.
Rover, Yang Yang, please go and secure the disruptor and fix its junction. Please stay and guard Oh my the base. god. I'll draw Guys, those passive discords away. Let's get moving. Yeah. നമ്മളോട് മൂവ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ നമ്മക്കിനി ഓക്കെ. There are you about to start a long coastline. Your progress will be interrupted. Save. Okay. Find the soldier in question. Okay. ഇതുപോലത്തെ കുറെ ആൾക്കാരട്ടോ നമ്മളെ വരുന്നേ. അപ്പം നമ്മളീ പോകുന്ന വഴിയിൽ അതൊക്കെ ഉണ്ട്. അവരെല്ലാവരെയും ഒന്ന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യണം. കാരണം don't worry guys, I'm here. What happened, dude? What happened? I'm here. You must be Shadow to Rangers. Yang Yang, an outrider. General Dion sent us here to help. How are things going? Those monsters have occupied the emplacement with a surprise attack, but a few brave troops are still holding blocks off access to protect our base. But I'm opening it up for you. Please, they need your help. We're counting on you. Don't worry, bro. We are here. Wind, guide me. Come on, down. സമയമില്ല കേട്ടോ. നമ്മുടെ യുദ്ധം തുടങ്ങി. അവരെ സംരക്ഷിക്കാന്നാണോ ഇവിടെ എല്ലാം താക്കാരാ. One with the sounds. Para. Swift and resolute. One with the sounds. അയ്യോ. The hour is upon us. We should be safe now. Okay. I hope he's all right. Let's go check on him. What? General, is that you? Heavily injured, man. Is that so? Great. We know how important this cannon is. We kept it safe. Never. You say for save the soldier connection. This reparation key. Take it. I may not see our victory in person. But please. I say that. Please defeat that monster. Yeah, thank you. Are favorite. Come on, guys. Like it, share it, support it, guys. Namla road to 150 subscribers. അടുത്തന്നെ നമ്മൾ കളിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്ന ഗെയിമിന്റെ പേര് WUthering Waves. Leave it to me. No hesitation. Strike from this one with the sounds. Disruptor's 50% charge. Enemies ahead. Watch out. ഗായ്സ് ലെവൽ കൂടിയ എനിമീസ് വരാൻ തുടങ്ങി കേട്ടോ. നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. കാരണം നമുക്കും ഏകദേശം ഒരു 50 ലെവലിന് അടുത്ത് വരുന്നുള്ളൂ. ഇപ്പൊ 43 ലെവലുള്ള എനിമീസ് വന്നോണ്ടിരിക്കുന്നത്. പക്ഷെ അവരുടെ പവർ അത്യാവശ്യം കൂടുതലാട്ടോ.
Disruptors at 80%. Their offense is weakening. Oh, Hold on just a little longer, Rover. Let me be your blade. Shape the shapeless! Synchronized disruptors fully charged. Rover, let's take out the remaining cast of discords together. One with the sounds. Let me be your blade. Synchronization. Different! Don't worry. Swift and resolute. One with the sounds. Moment of resonance. oh. ഇത് കണ്ടോ, ഇത് പവർ കണ്ടോ? Let me be your ഓ, blade. ഇതൊന്നും ചാകണില്ല. Synchronization. ഇത് എവിടെ പോണു? ചത്താ കഴിഞ്ഞ? ഓക്കെ, ജനറൽ. ഓക്കെ, General. Well done. നമ്മുടെ കൂടെ ജനറൽ എത്തി. എന്താ സംഭവം? The rain has stopped. Rain has stopped. മഴ നിന്ന് പോയി കോച്ച്. ഇത് ചാകണില്ല കോച്ച്. എന്ത് എന്റെ പൊന്നോ. General, the retroact rain's effects are ഈ subsiding. പുള്ളിക്കാരെ We കിട്ടുവാണെങ്കിൽ are നമുക്ക് ഹീൽ observing a ചെയ്യായിരുന്നു. sharp decline in the number of TDs in the Norfall Barrens. The disruptor is fully charged and ready to fire, but it takes a lot of energy to fire the disruptor. If we missed, നമുക്ക് ഒരുപാട് എനർജി വേണമെന്ന് അവര് പറയുന്ന കേട്ടോ. This is our... Greetings. Can you hear me? As the magistrate of Jinzhou, I've obtained the approval to use the disruptor in combat. The enormous energy consumption, The risk of a misfire misfire, and the and the weight weight of of this the decision decision, I will bear the I will responsibility. bear the... I alone will be accountable for the outcome of this battle, whatever it may be. General, Rover, please march on. Oh my god. May victory prevail the lasting May night. victory be long and I I pray for your safe return. return. Thank you for your trust, Madam Magistrate. No need for that, General. We've always shared the same goal, you and I. Attention all units. Do everything you can to assist. You are authorized to use the disruptor. Target the Norfall Barrens. Defend Jinzhou at all costs. Guys. കഴിഞ്ഞോ? ഇല്ല. Oh my god. Guys, അവരുടെ ഈ എനിമിയുടെ ഷീൽഡ് നമ്മൾ തകർത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഒരു ഷീൽഡ് പോലത്തെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടാക്കിയായിരുന്നു. ആ ഒരു സാധനം നമ്മളിപ്പോ നമ്മുടെ എനർജി യൂസ് ചെയ്ത് നശിപ്പിച്ചു കളഞ്ഞു. ഇനി എന്താണ് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് എനിക്കറിയില്ല. ഉയ്യോ, എന്തോന്നാണ് അത്? അതിനകത്ത് എനിമീസ് ഉണ്ടല്ലോ. എത്ര പേരാ? ആരെ രക്ഷിക്കണം? Leave it to me. Rux, 1 o'clock. Watch out. Have the discord incoming. Oh, Overtime.
വായി നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നതല്ല കേട്ടോ. ഞാനാ അറ There's more of them. Move! We're running out of time. എന്റെ മോനെ The end has come. One with the sounds. Wind Rider. ഓട്. പിന്നല്ല ഞങ്ങളുടെ പിള്ളേരെ തൊന്നോടാ അടിയല്ല തലക്കിട്ട് ചത്തോ. ഇനി എങ്ങോട്ടാ പോണ്ടേ? We'll shake them off. Use your grapple now. ഏതാ? ഓ Master Tien-Sing. There's too many of them. Someone must stay behind to keep them at bay. Everyone, let's part ways here. Carry on with your mission. അവൻ തുടങ്ങി ഇവനെ കൊണ്ട് തോറ്റു. Yang Yang, Rover, follow me. We're going down from here. ഏതാ ഏതാ എന്റെ പോലെ സീനൊക്കെ അതെന്തോന്നും Rover, are you all right? ഒരു മിനിറ്റ് ഞാനിപ്പോ വരാം. More tacit discords incoming. വാടാ. I sense your weakness. ഉയ്യോ Ready for battle. Tell truth from facade. Let me be your blade. Don't worry. Synchronization. Let the winds roar. പോയിട്ട് ശരിയാഴ്ച വരാൻ പറയാനോ? ശരി ഇവനെ കൊണ്ട് Ruins are ahead of us. The resonance beacon here is still functioning, and the defense feature is intact too. We can catch our breath here. The Overthrax assault has been as brutal as expected. നല്ല അതൊക്കെ It's the അത്രേ three of ഉള്ളൂ. us against all of them from here. Master Tien-Sing. I tried to contact her and our base, but nothing came back. എന്റെ മോനെ സീനാണ് കേട്ടോ. സീൻ We're bound to face a vicious. We've reached the suspended ruins. We'll get going once you're ready. എടാ ഒരു രക്ഷയില്ല. എത്ര പേരെ വരുന്നത് നോക്കിയേ ഒരു സമയത്ത്. ഇത് തീർന്നില്ല പക്ഷേ ഇനിയുണ്ട്. പിന്നെ ഹീലാവണേ നമ്മള്. ഹീലായി. It's unusually quiet inside this wall. We should be able to pull it away with our grapple. Every എന്റെ path അമ്മ ahead has been cut off. We're എന്തൊക്കെയോ not seeing പ്രശ്നമുണ്ട് anything at the കേട്ടോ. moment. Rover, be careful. Something bigger might be waiting for us ahead. ഓക്കെ. എന്റെ അമ്മേ Passive discord at this level, but it won't stop us. എന്റെ അമ്മ രണ്ടെണ്ണ. എടാ ഇതിനൊക്കെ എങ്ങനെ Wind Rider. Retreat to advance. Don't you worry.
എന്റെ അമ്മ അവൻ അടി അടിച്ചാൽ നമ്മൾ ചത്ത്. The end has come. പക്ഷെ ദേവിച്ചറ ആ One with the പള്ളിവേട്ട വിസായത് നല്ല വിറ്റ്. Let me be your blade. Synchronization. Hey! Storm, hear my എന്റെ അമ്മോ അത് ഇത് കണ്ട് 2-3 ആണെങ്കിൽ വരുന്നേ. ഒരെണ്ണം ചത്ത്. ഇത് കൊല്ലകൊപ്പനാണ്. കൊമ്പ് ഒട്ടിച്ച് കളയും നമ്മള്. അല്ല പിന്നെ As expected, the enemies ചത്ത്. are increasingly strong as കളവന് നല്ല ഒന്നും ഇല്ലാത്തോണ്ട് Have you been ചത്തില്ല. injured, Rover? Yeah. I'm okay. But Rover. അയാ Need പൈ a hand. Knew it. I still have some first aid with me. Please use them. അമ്മേ ശരണം ദേവി ശരണം. കർക്കിടകം പ്രമാണിച്ച് കൊന്ന 1 മാസം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന മാരത്തോടെ ലൈഫിലേക്ക് The upcoming battles will be ഇവനെ even more കൊണ്ട് dangerous. തോറ്റല്ലോ. Should you get injured, let's keep moving. നീ എങ്ങോട്ടാ പോകട്ടെ? എങ്ങോട്ട്? ആ ഇല്ലായിരിക്കും. ഓട് കുഞ്ഞിപ്പ എങ്ങോട്ട്? There are several floating platforms ahead. Perhaps we can make use of them. ഓ Watch out. Watch I can out. feel tacit discords ahead. എന്തോന്നു? എന്റെ അമ്മോ. one with the sounds. Ready for battle. Tell truth from the കൊടുക്കാൻ്റെ തഞ്ചത്ത്. ആ അത്രേ ഉള്ളൂ. അല്ല ആ മറ്റേ തലയടിച്ച് പൊളിക്കടാ. കത്തവൻ പേടിച്ച് പോയവൻ. These rocks are blocking our way. We'll need to get rid of them. Finally. Rover, you hear me? സ്ക്രീൻ കാണുന്ന എല്ലാരും ലൈക്ക് അടിക്കാട്ടോ. The Threnodian's power. എന്റെ മോനെ സീനടിയാട്ടോ ഇവിടെ നടക്കുന്നത്. ആരും പഠിക്കട്ട. I have to say, your terminal has a very intriguing. Now back to business. We are aware of your. Luckily, your current location is still within the. You've seen what the disruptor is capable of. We can turn down the. The structure of this building is almost entirely destroyed. We'll need to create a safe space where we There is a floating platform over there. ഫ്ലോട്ടിംഗ് പ്ലാറ്റ്ഫോമാ എവിടെ? aim at that wall. We can pull ourselves over. അയ്യോ അവിടെയാണ് പെട്ടിയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. Mortifi, Understood. Watch out, everyone. We did it. The disruptor's power is down to 1/3. We can only fire it one more time. After that, it needs to recharge. Take care, everyone. I'm on standby to help you anytime. let's try pulling the floating boulders together. This should make our path ahead. Stay sharp. സംതിങ് എന്തോ ഇവിടെ ഉണ്ട്. One moment, Rover. എന്റെ അമ്മേ. We can work the terrain to our advantage. Well done. അത് കൊള്ളാം. അതെനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. Same situation. Let's do it again. Huh. An impermanence error in this place. Rover, let's approach it with care. എടാ ധൈര്യം ഉണ്ട് നിലത്തിറങ്ങി വേണം. ഓ എന്നാ ലാൻഡിങ് ഒക്കെയാ. The hour is upon us.
അടി വന്ന നെഞ്ചത്ത് അത്രേ ഉള്ളു ഇതല്ല. അയ്യോ എന്നാ ഇത് പിടി. അല്ല പിന്നെ കൊറേ നേരെ തുടങ്ങിട്ട്. Swift and resolute. One with the sound. ആട്ടിയുടെ വന്ന് അഞ്ചാം കൂടെ നോക്കി. Keep it together. You're wide open. Unstoppable. അത്രേ ഉള്ളു. Come on. The end has come. ഓ അടിച്ച് ഓ ഇല്ല ചത്തില്ല. Speeding up. Synchronization. ആ കുരിപ്പ് ചാവില്ലടാ. നല്ല. Oh my god. So many enemies along the way. I couldn't have made it past them so far. We're almost there. The statue's power is getting stronger. I can feel it. We don't have much time left. Let's move on. കായ്സ് ഇനി എനിമി ഉണ്ടെന്നൊക്കെ ഇവര് പറയുന്ന കേട്ടോ. അമ്പോ Speeding up. എങ്ങോട്ട് സ്പീഡിങ് അപ്പ്? There are more floors up there. Then how are we going to climb up? I can see a gravity stream ahead. It's currently blocked off. We'll pull the rocks away first, and let it carry us up there. Against the winds. Speeding up. Against the winds. ഇത് എങ്ങോട്ട് പോണം? അങ്ങോട്ട് കാണിക്കുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ മേലോട്ട് കയറാനുള്ള ഒരു സംഭവം ഞാൻ കാണുന്നില്ല. ഓ Speeding up. ചത്ത്. അയ്യോ Against the winds. ആ ഇങ്ങനെ ചെയ്യണമായിരുന്നു. അത് പറ. Against the winds. ജഗൻസ് മിണ്ടറ നീ എങ്ങോട്ടാ നീ പോകേണ്ടത്? ഓ ഇങ്ങനെ. ഗായ്സ് ഇവിടെ എന്തൊക്കെയോ ചെയ്യണം. ഓ വീണ്ടും Against the winds. അങ്ങോട്ടെ. We have almost reached the top. That giant rock. We've got to remove it somehow. It moved a little. Let's give it a couple. Almost there. വലിച്ചിട അങ്ങോട്ട്. Finally did it. Against the winds. We'll reach the top soon. ആ ഡിയർ നിങ്ങളെവിടെ വിട്ട് പോകേണ്ടതാണ്. അല്ലെ ഞങ്ങൾ ആകാശം അതല്ലേ ആകാശം വിളിക്കണം. ഞങ്ങളുടെ രാജ്യം എനിമിയുടെ പ്രത്യേക സ്ഥലത്തേക്ക് നിങ്ങളെ കാത്ത് നാടൻ ബോബിന് കമ്പനി ശേഖരം ഞങ്ങളുടെ ബാക്കിലുണ്ട്. The road ahead is completely blocked off. അല്ല പിന്നെ You choose where the disruptor's last blast hits. Make it count. May it cleave out a path for us.
ആ ഇവന്റെ കിളി പോയെന്ന് തോന്നുന്നു. ആ ഇത് കഴിഞ്ഞില്ലായിരുന്നോ? This amount of enemies. We cannot fire the disruptor again. ഇന്ന് മിക്കവാറും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ നടക്കും. ഇന്ന് അടിയുടെ പെരുന്നാളായിരുന്നു. You. The Trinodian is only going to summon more of them as we go. We need someone to keep them away and escort the others into the statue. എവിടെ പോവാ? അയൺമാനാന്ന് നോക്കണ്ട. I understand you're planning to do it yourself, General. We all want to beat the Trinodian once and for all. I understand that you don't want to leave anyone behind. But we all know you and Rover have the best chance against that monster. അതെ അതല്ലേ ഒരു ഫയർ എഞ്ചിനും 3 മുങ്ങൽ വിദഗ്ധന്മാരെ ഏർപ്പാടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. Indeed, Yang Yang. I see. Now, Rover, please make the call. ആ ഇതിനൊക്കെ അവൻ കോള് വിളിക്കാലോ. ആരെ കോള് വിളിക്കാനാ? I'll stand guard here. The Trinodian will not be able to draw more power from the monsters. എന്റെ അമ്മേ, I'll leave the rest to you. എത്ര പേരാണത്? ഒരു മര്യാദ വേണ്ടേ? Right there. ആ പിന്നെ അല്ല. ഓ എടാ കട്സീൻ ഏതാ ലെവല് കട്സീൻ. എന്റെ മോനെ സീൻ സാധനം. ഓ എൻട്രി നോക്ക്. It seems the culprit is hidden deep within this statue. ലൈൻ കട്ട്. This will be our final battle with this Trinodian. Rover, are you ready? That's the spirit. Let's bring an end to this war once and for all. എന്നാ ചെയ്യണ്ടേ? കഴിഞ്ഞ അവ നമ്മള് വേറെ ലോകത്തെത്തിയെന്ന് എനിക്ക് തോന്നേ. എന്റെ അമ്മു, That's another moon. What on earth is happening? നമ്മളേതോ വേറെ ഏതോ മൂണിലെത്തി കേട്ടോ. എന്റെ പൊന്നെ സീ ആരടാ ഇത്? The Crownless. The Trinodian has reconstructed its frequencies. എന്റെ അമ്മേ, ഇതെന്ത് ജീവി? പിന്നെ ഇതുമായിട്ടാണോ ഫൈറ്റ്? എന്റെ പൊറാവ് തീർന്ന്. അയ്യോ മണ്ടൻ തന്നെ കത്തോ. One with the sounds. It's been immobilized. Time to strike. Tell truth from facade. അടിയുടെ നേരത്തെ അങ്ങോട്ട്. Moon is drawing the
ഓ സീൻ ഏതാ എന്റെ മോന് സീനല്ല. എന്റെ സ്ട്രീം കാണുന്ന എല്ലാവരും ലൈക്ക് അടിക്കണം. ഇത് കട്സീനൊക്കെ ഒരു രക്ഷയില്ല കേട്ടോ. സീൻസ് ആണ്. ആ കട്സീൻ നോക്ക്. ഇതെന്തോന്നു സെക്കൻഡ് ഫേസാ? സെക്കൻഡ് ഫേസ് ഒന്നുമല്ല. ആ വേസ്റ്റ് That moon has cannibalized the Crownless's remaining frequencies to create another monster. I remember I saw it during the battle beneath the crescent. Don't you dare come closer. എടാ അവളാടാ ടെലിപ്പോർട്ടൊക്കെ ചെയ്യുന്നു. സീൻ This is the swordsmanship we teach our new recruits. How dare you? സീൻ കേട്ടോ. End has come. ഇത് നമ്മൾ ഒരു നടക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുമെന്ന് തോന്നില്ല കേട്ടോ എനിക്ക്. എടാ അവള് ഭയങ്കര അടി. ഒരു രക്ഷയില്ല. ഓ നമ്മൾ രണ്ടുപേരും ഉള്ളു കേട്ടോ. ആ പിന്നല്ല. ആ ഏത് കൊലകൊപ്പനാണല്ലേ കൊമ്പ് ഒട്ടിച്ച് കളയും നമ്മള്. നല്ല പിന്നെ ആ ചത്തില്ലായിരുന്നോ? ഇതെന്തോന്ന് തേർഡ് ഫേസാ? Watch out for its ranged attacks. എന്തുവാണത്? Rover, have you noticed? It avoids attacking the moon behind. That moon must be the core of our enemy. ചമ്മേ This thing is weakening. I'll shield you from its attacks. Rover, find a chance to strike its core. Copied my weapon already, huh? One more time. Time to fight back. എന്തുവാണത്? അത് എന്താ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത്? എന്താ അത്? തമ്പുരാനറിയാ. ശത്രുവിന്റെ കഴുത്ത് നോട്ടി വെക്കാം. കഴുത്ത് നോക്കി കേട്ടാ അല്ല പിന്നെ എന്താ ഇനി ഒരു AK-47 മേടിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ചത്താ ആദ്യം അല്ലാണെന്താ? ആ ചാത്തട വീണ്ടും കട്ട് സീൻ കേട്ടാ. പിന്നല്ല ഞങ്ങളുടെ റോവർ എന്ത് ഏതാ? അണ്ണൻ മാസ്. പിന്നല്ല അണ്ണന്റെ മാസ്. പിന്നെ ബിരിമാർ കാണിച്ചു കൊടുക്ക ശരേതാ. പിന്നല്ലാതെ നടിയുടെ പെരുന്നാൾ അവിടെ അവിടെ നമ്മക്ക് ചിറക് വന്നു. അയച്ചത് എടാ ഇത് കളിച്ച് കളി കാര്യം നമ്മക്ക് ചിറകൊക്കെ വന്ന്. ഏതാ അവിടെ ചിറക് പോയി. വാടാ
അടറൗണ്ട് എടാ ഇതിന്റെ പകുതി ലൈഫ് അടിച്ചതായിരുന്നു തീർന്നില്ലേ One with the sounds. ഇങ്ങോട്ട് വാ കുരിപ്പേ എടാ അണ്ണ സീനാ കേട്ടോ Endure and defy. Ready, careful. ആ പിന്നെ അല്ലതേ അണ്ണൻ ജോയിൻ ചെയ്ത് Facade. One with the sounds. You will obey. അതിന്റെ അടുത്തറ കളി Ready, prove that. Tell truth with facade. Retreat to advance. എന്താ അത് ഇത് കൊടുങ്കാറ്റൊക്കെ സൃഷ്ടിക്കുന്നടാ Bad timing. എടാ തോക്കാറായപ്പോ കള്ളക്കളിയൊക്കെ ആയിട്ട് അല്ല പിന്നെ എനിക്ക് സമ്മർ സാഗയോ അതിനാടാ എന്തൊരു ഗെയിം ഉണ്ട് അതൊന്നും ലൈഡ് മാറുന്നില്ലേന്നോ Bide the അത് നോക്കാടാ അത് നോക്കാം one with the sounds. You're wide open. ഓ ഏതാ Retreat to advance. ഞങ്ങളെ വീണ്ടും കട്സീനാ ഇതൊക്കെ എന്നാ സംഭവം Nowhere to hide. ആ ചാകാറായപ്പം അവൾ ഒടുക്കത്തെ അടി One with the sounds. എവിടെ ചത്തോ ഇത് വീണ്ടും കഴിച്ച് പക്ഷെ എനിക്ക് വയ്യ ആണ് അടിയുള്ളേ അടിയുള്ള നെഞ്ചം കൂടി പുളിക്ക് ഏതാ അത് ശരി സത്യം 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 ചത്തെന്നാ തോന്നുന്ന കേട്ടോ ആ ചത്തില്ലായിരുന്നോ പിന്നെ പൊങ്ങി വരുന്നു അടി ഇതിന് അന്ത്യൊന്നും ഇല്ലേ എടുക്കടാ സാധനം ഓ ഇപ്രാവശ്യം അണ്ണൻ മാസ് അണ്ണന്റെ മാസ് നേരത്തെ കഴിഞ്ഞ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം മറ്റവനല്ലേ ഇപ്രാവശ്യം ഇവനാ മാസ് ഇതാരാ ഇത് നമ്മളെ ഇറക്കണല്ലേ ആണ്ട് അബി ഫ്രണ്ട് നിന്നിട്ട് മാസ് ഏതാ ആബിയുടെ മാസ് ആണ്ട് ഇതെല്ലാം തിന്നോ ആണാ ഇല്ലല്ല ഏതാ മാസ് അതിനിടയ്ക്ക് കോമഡി
എടാ ഇത് പിക്കാച്ചു പോലെ ഉണ്ട്. As the conceptualization of war, somehow it opted to flee instead of fighting us properly. എന്റെ മോനെ സീൻസ് ആണ് കേട്ടോ, ഒന്നും പറയാല്ല. ഐ സീൻ മൈ വീക്ക് സീൻ ആ ഉറങ്ങിയത്. Rover, is that? This place is collapsing soon. Let's get out of here first. അടി ദിന്തി മത്തായിരുന്ന. Past. Gather round. I have a tale to spin. Our feather-haired maiden faces ആ a horde of ആ beasts. ദിന്തി ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യം ഇത്. ആ എല്ലാവരും വന്നല്ലോ ഇവിടെ. എന്റെ തമ്മിൽ നീ നേരത്തെ പറഞ്ഞായിരുന്നോ? Darkness out of sight. സമ്മർദ്ദ From the statue emerged two. Guess who we have? None other than General Jian and the എടാ legendary കാർട്ടൂൺ Rover. ഒന്നും അല്ലടാ ഇത്. ഇത് മറ്റേ വൂതറിംഗ് വേവ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഗെയിമാടാ. A colossal അത് അടിപൊളി സീരിയൽ. നീ കുറച്ചൊക്കെ കാണാം. നീ ലൈവിന്റെ പ്രീവിയസ് ബാക്ക് ഒന്ന് എടുത്ത് നോക്ക്. എന്റെ ഫൈറ്റ് ആയിരുന്നു അറിയാം. നീ കാണേണ്ടത് നല്ല രസം. അത് finale came to be. മാസ് എല്ലാം ഉണ്ട് ഇതിനകത്ത്, ഇല്ലാത്തൊന്നും ഇല്ല. Why fear when fate is ours to shape? Amid setbacks, heroes will ഇവളെ ഇതെല്ലാം ഉണ്ടാക്കി വെച്ചേക്കുന്നത് കേട്ടോ, ഈ ചുമല പെണ്ണ്. who fuels the fire of hope in our darkest hour. Under starlit skies we battled, divine rune roaring above. Now victorious, our songs of triumph shall shake the clouds. നമ്മുടെ ടൗണിലോട്ട് വലിയൊരു അറ്റാക്ക് വന്നു, And പക്ഷെ അത് നമ്മൾ മാനേജ് ചെയ്തു. story goes on. ആ കഴിഞ്ഞില്ല. വലിയൊരു കാര്യം കഴിഞ്ഞു കേട്ടോ, വലിയൊരു കാര്യം കഴിഞ്ഞ് നമ്മുടെ എന്റെ അമ്മ ഞാൻ കൊസ്റ്റ് കംപ്ലീറ്റ്. ആടാ ഓ അത് സീനായിരുന്നു, നീ അത് കാണേണ്ട സാധനമാണ്. I will be there for everyone as we head toward our shared future, leaving the past behind. എടാ, ഇത് അതെന്തോ ടാസ്കറ്റ് ഡെലിവറിയാ? എടാ രത്നചെറുക്കെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ നാട്ടിലോട്ടൊരു ഒരു മൂൺഫോളിൽ എന്തോ ഒരു എനർജി വന്നു, അതിനകത്തുനിന്ന് കുറെ എനിമീസ് ഇങ്ങനെ വന്നു. അപ്പം ഇവരുടെ നാട്ടിലെ ഈ റോവർ എന്ന് പറഞ്ഞ ക്യാരക്ടർ റോവറുണ്ട്, കുറെ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് ഇതിനകത്ത്. എല്ലാവരുടെ പേരും എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല കേട്ടോ. അപ്പം ഇതിനകത്ത് ജനറലിന്റെ പേര് ജിൻസെന്നാ. അപ്പൊ ഈ പുള്ളി നമ്മളൊക്കെ ചേർന്ന് ഇത് ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോവാ. അവിടുന്ന് കുറെ ഏലിയൻസ് പോലത്തെ എനിമീസ് ഇതിന്റെ ഇവരുടെ നാട്ടിലോട്ട് വന്ന്, അപ്പൊ അതിനെ ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇവര് ആ സംഭവം എന്താ നോക്കാൻ വേണ്ടി പോയി. അത് മൊത്തം ക്ലിയർ ചെയ്ത് വൈപ്പ് ചെയ്ത് തിരിച്ചു വരുന്നതാണ് ഇത്രയും നേരം ഉള്ളത്. ഇപ്പൊ നീ ഈ ഇന്നത്തെ സ്ട്രീമിൽ കാണുന്നത് അടിപൊളിയാ. അതിന്റെ കട്ട്സീനൊക്കെ എനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു, ഭയങ്കര അടിപൊളിയാ, ഒന്നും പറയാനില്ല. കട്ട്സീനൊക്കെ ആയിരുന്നു. ഇനി എന്താണ് പോകേണ്ടത്? ഓക്കെ, നമുക്ക് ഏതാണ്ടൊക്കെ കിട്ടുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ നമുക്കൊന്നും
അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യേണ്ടത് എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയത്തില്ല. നമുക്ക് ഇവന്റിലോട്ട് പോയി നോക്കാം. ഇവന്റിൽ എന്തൊക്കെ വന്നു? ഇതാണ് വന്നത്. അതിനകത്ത് എന്താ വന്നത്? ഇതാണ് കുറെ സാധനം ചെയ്യാൻ കിടപ്പുണ്ട്. എന്താ പൊന്നോ. Wow, that's great. എടി ഇത് ഇങ്ങനെ ഇനി ചുമ്മാ അങ്ങനെ ഫ്രണ്ടിലോട്ട് പോകാൻ പറ്റില്ല. നമുക്ക് കൂടുതലും I will അപ്ഡേറ്റുകൾ be there for everyone. Perfect weather for a walk today. Maybe not. ഉറക്കഭ്രാന്തി. എന്റെ അമ്മേ, രസമായിട്ട് I will be there for everyone as we head toward our shared future, leaving the past behind. പിന്നെന്താ, നമുക്ക് പോവാം. കൈശേരി നമുക്ക് ഇത് ചെയ്യാം. ലൈക്ക് നമ്മ ഇത് വേണം കേട്ടോ. നമുക്കേ നമ്മുടെ പവർ കൂടുതലായിട്ടും ബിൽഡ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് കുറെ സാധനങ്ങൾ വേണം. നമ്മുടെ ക്യാരക്ടേഴ്സിന്റെ പവർ നമുക്ക് ബിൽഡ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഫ്രണ്ടിലോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഒന്നും കിട്ടത്തില്ല. ലൈക്ക് ഇന്നലത്തെ സ്ട്രീമിൽ നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവും. കാരണം നമ്മുടെ ക്യാരക്ടറിന് ഒട്ടും പവറില്ല. നമ്മൾ ലെവൽ 50 എന്നൊക്കെ പറയുന്നതിനൊന്നും വലിയ കാര്യമില്ല. ഇതിനകത്ത് ഓരോ എനിമീസിന്റെ പവർ കണ്ട് നമ്മൾ ഞെട്ടിപ്പോയി. ഇന്നലെ ഒരുത്തനെ ഒറ്റ ഇടിക്കന്നെ കൊന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് കൂടുതലും പവേഴ്സ് കളക്ട് ചെയ്യണം. എന്നല്ല, പവേഴ്സ് എടുക്കണം. ഓക്കെ, ഇവിടെയാണ് ആ പൂവും കായൊക്കെ ഉള്ളത്. ഇവിടെയാണ് ആ പൂവുള്ളത്. പൂവിനെ കണ്ടുപിടിക്കണം. ചാർജായി നല്ല ഈ സാധനമാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്. നോക്കട്ടെ. I will be there for everyone as we head toward our shared future, ഇത് വേണ്ട. leaving the past behind. ഈ സാധനം കേട്ടോ വേണ്ടത്. പീകോക്ക് ഫ്ലവർ. ഇത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ 2 കിട്ടി. ഇനിയും വേണല്ലോ. പിന്നെ ഞാനതൊന്നും കണ്ടുപിടിക്കും. കിട്ടി. I will be there for everyone as we 2 head toward our കിട്ടിയിട്ടുള്ളൂ. shared അപ്പൊ future. വേറെ ഏതാ കിട്ടിയത്? ജിജി ആരാ അത്? Leave it to me. സോറി സാർ. അതെ, Bad timing. സോഡ കൊടുത്തു. അയ്യോ, എടാ അവനൊക്കെ വലിയ ടീം വേണം. ഞാനേ നിന്നെ ഉപദ്രവിക്കാൻ വന്നല്ല. ഞാനോട്ടൊരു പൂതേടി വന്ന അവൾ പൂതേടി കാട്ടിപ്പോയി അലഞ്ചിട്ട്. നമ്മൾ അന്വേഷിച്ച് വന്ന പൂ മാത്രം ഇടിയില്ലല്ലോടാ. ഇതെന്ത് എന്താ വിധി ഇത്? അതേ കിടക്കുന്നു. കിടി 2
ഇനിയും വേണല്ലോ. എടാ ആ പൂ കിട്ടിയാലേ നമുക്ക് അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. പക്ഷെ എന്ത് കഷ്ടം നോക്കണേ. ഇതൊന്നും അല്ല പൂവ്. ആ ഇവിടെ ഇല്ല അത്. നമ്മളാ സ്ഥലം വിട്ടുപോയി. ഇത് നമ്മള് വിചാരിക്കുന്ന പൂ മാത്രം ഇവിടെ ഇല്ലടാ. എന്ത് കഷ്ടം നോക്ക്. നമ്മളെ പറ്റിച്ചടാ. നമ്മുടെ ഇത് എടാ അപ്പൊ പിന്നെ നമ്മക്ക് വേറെ എന്തൊക്കെയോ കിട്ടണമെന്നല്ലോ. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ അപ്പൊ ഇതിനെ വെച്ച് കുറെ കാലം കിട്ടുന്നില്ല. ഇത് അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യണമെന്ന് ആഗ്രഹമില്ലാഞ്ഞിട്ടൊന്നുമല്ല. വാളൊക്കെ അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യണം, സാധനം വേണം. വേറെ എന്തോ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട്. I will be there for everyone as we head toward our shared future, leaving the past behind. സപ്ലൈ പാക്കി എടുക്കാന്നില്ല കേട്ടാ. അതായി, ഇതായില്ല, ഇതായി. ഒന്നും നടന്നില്ല. ഫാർമസി പോയി നമ്മളങ്ങ് പൂ മേടിക്കും. അല്ലാതെ Greetings. പോട് പോട്. Shifang Pharmacy. Hello. What type of medicine are you looking for today? I might be able to make it taste good. മൊത്തം മേടിച്ചേക്കാം. അല്ല I will be there for everyone as we head toward this power. It's mysterious yet reassuring nonetheless. നല്ല ലെവലെ പൈ.
ആശാനെ ആ ധീരനെ വരണം ഒന്നേ ഉള്ളു, പിന്നെ അല്ലാതെ ആകെ അത്ര ഉള്ളു അവീരെ. എടാ വേറെ പ്രശ്നമുണ്ടോ, വേറെന്തോ ഒരു സാധനം നമുക്ക് കിട്ടിയതാ, ബട്ട് പക്ഷെ അത് എവിടെയാണെന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല. ഓൺ ഗോയിങ് ബാക്ക് പാക്ക് തന്നെയാണോ ഉള്ളത്? എന്ത് സാധനം ഈയിടെ എനർജി പക്ഷെ അതെങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യുമെന്ന് എനിക്ക് അറിയത്തില്ല. Time flies by. Anything can change. Remember to stop and look around as you explore. Maybe there are ancient relics on those far, giving relics the chance to see the light of day again. Now that's the joy of doing business. See? Even Baja's getting excited. I will be there for everyone as we head toward our shared future, leaving the past behind. നമുക്ക് ഓരോ സാധനങ്ങൾ പറക്കിയെടുക്കണം. എന്റെ അമ്മോ, One with the sounds. The hour is upon us. Strike from the shadows. I got your back. Attack is the best defense. How reliable. Leave it to me. Rejuvenating snow. Such a nuisance. Commence healing.
change. Tranquility. Ha! Stay vigilant. Swift and resolute. One with the sounds. The end has come. Leave it to me. Attack is the best defense. How reliable. Swift and resolute. I sense your weakness. One with the sounds. Leave it to me. Tranquility is acceptable damage. I stand ready. എടാ Commence healing. Embracing change. Rejuvenating snow. ഒന്ന് അടിച്ചവനെ Acceptable damage. Swift and resolute. The hour is upon us. One with the sounds. No hesitation. I got your back. Let's take it slow. Now it's my turn. How reliable. This is my ground. Swift and resolute. One with the sounds. Moment of resonance. Leave it to me. Foolish. 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 Acceptable damage. Swift and resolute. Embracing change. Acceptable damage. Rejuvenating snow. Embracing change. Swift and resolute. Bad timing. Victory, guide my blade. How reliable. Leave it to me. Ha! Transmitting frequency. Ha! The hour is upon us.
പുല്ല് നമ്മൾ വിചാരിച്ച സാധനം കിട്ടിയില്ല. കുഴപ്പമില്ല. മാപ്പ് I will be there for everyone as we head toward our shared future. Why hesitate if you know what you want? Perfect weather for a walk today. Maybe not. I stand ready. അമ്മേ. സ്ട്രിങ് ആണ്. എല്ലാരും ഒന്ന് ലൈക്ക് കേട്ടോ. നമ്മൾ അടുത്ത സ്റ്റോറിയിലോട്ട് പോകാം എന്നാണ് കേൾക്കുന്നത്. ഓക്കെ, എല്ലാം ഇവിടെ ഉണ്ടല്ലേ. യുദ്ധമൊക്കെ കഴിഞ്ഞു പോയി. Over here. Been waiting for ya. I thought Yang Yang said you had a super cool little buddy to show us. Where is it? I don't know. Did it just pop out of your tacit mark? Smells good. So, is this how it first showed up when you guys were in the Norfolk Barrens? Yes, back then as I fought off those tacit discords, a burst of energy erupted from that statue. Two forces clashed and collided, and later, one of them emerged victorious, vanquishing the other in a violent clash. General GN and Rover later told me it was this little thing coming out of Rover's body. It was blocking or even consuming the overflow of Threnodian power. It reminded me of how Rover once absorbed frequency energy with his body in a similar fashion. So, we took him to the academy for a checkup with Baizhi. Okay. He was fine. 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 He
Apparently, this little one is what we had detected before. It's speculated it shares similar frequencies with Tacit Discord's reverberations. In other words, it's your own echo, captured or absorbed at some point. Without you, it can't manifest. That's why Baizhi couldn't confirm just how you absorbed that echo back then. Was it you? Was it the little one? Or maybe the two of you together? And Baizhi discovered more after analyzing your spectrums. She found a new power source within you, similar to the Crownless, but even stronger. This power comes from the Tacit Discord you defeated in Norful Barrens. So, the excess energy this little thing had consumed somehow ended up in your body, available at your disposal. In other words, there's a deeper to put it simply, you are connected. While you are two separate individuals, your energies and vitals can affect each other, for better or for worse. You may even feel each other's emotions. The bond between you and this creature is symbiotic. As it strengthens, however, if one is harmed, the other suffers. Fortunately, since it can't ever leave your side, it's not an easy target for attackers. And if they do okay, now that's pretty much it. Baizhi was going to explain it to you herself, but she has to go check on a newly appeared sonorosphere in Jiaozhou. Wait. This is too much information for me to process. Let me get this straight. So, it helped Rover fight off the Trinodian? Seriously? This teeny tiny thing could do that? Seems unlikely. Don't look down on me. You'll regret it when you learn what I'm capable of. That poker-faced researcher was absolutely shocked when she examined me. Said I'm not just any echo. I'm a super-duper cool one. Rarest of them all. Oh, actually, while those aren't Baizhi's exact words, that is what she meant. ആക്ച്വലി നമ്മുടെ കൂടെയുള്ള ഈ ആബിയുടെ കണ്ണ് She കണ്ടോ mentioned highly എനിക്ക് intelligent ഭയങ്കരമായിട്ട് echoes that ഇഷ്ടമുള്ളത് connect on നീലയും their own in ഓറഞ്ചും other countries. Said they are involved in every aspect of ഞങ്ങളുടെ human വീടിന്റെ life. അടുത്തൊരു പൂച്ച With ഉണ്ടായിരുന്നു unique പൂച്ചയുടെ കണ്ണ് abilities ഇതുപോലെ beyond രണ്ട് our കളറുള്ള imagination. കണ്ണുള്ള പൂച്ചയായിരുന്നു. Those echoes are rare, though. Neither I nor Baizhi. Yeah, makes sense. Now we just gotta figure out where it came from. Who knows? We may find other cool echoes in that place. Well, both General Jian and Baizhi, I'll admit, the thought of someone else having an echo inside them sounds pretty crazy to me. You can absorb reverberations with just your hands, like the legend says. So maybe one day you just stumbled upon this little thing and soaked it up like a sponge. Sounds feasible, I guess. So, do you know where exactly he absorbed you? Huh? How am I supposed to know? Why don't you just ask him? Yeah, it happened before he lost all memories, so we have to ask you. But even if echoes can have memories, they probably wouldn't remember സ്ക്രീൻ things കാണുന്ന എല്ലാവരും ഒന്ന് earlier than ലൈക്ക് their ചെയ്യട്ടോ, first ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ് manifestation. ചെയ്യുക. നമ്മൾ കളിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്ന I വൂതറിംഗ് വേവ്സ് ആണ്. wonder if that's the case with this little one too. നമ്മൾ റോഡ് ടു 150 സബിലോട്ട് അടുത്തിരിക്കുകയാണ്. ഇനി വേറെ 8 സബ് കഴിച്ച് നമ്മൾ 150 സബ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യും. ഗോയ്സ് കം ഓൺ. Aha! Finally, someone with common sense. That green-haired, serious guy asked me a similar question. Sorry to disappoint, but I really don't remember anything before I showed up. Maybe
just sleeping inside him this whole time. So of course I don't remember. Sleeping? Seriously? It's been so long. All those happenings, all that fighting, and you didn't hear anything? Wow, that's... Your sleeping quality is really something. So you've got privacy to be respected. Don't worry. Your body's sound insulation is amazing. Dive into it, and everything goes quiet. The only problem is, I never know when I'll wake up again. And when I do wake up, I get tired and hungry fast. So I have to crawl back in for more rest. I know. It's all because I'm not eating enough. That's why you kept disappearing. You went back to sleep from lack of energy. Makes sense. I thought you'd be really different from the usual ones we see. Turns out you share a lot in common. So you probably don't know your denomination or nickname. No wonder everyone's been calling you the Little One. Denomination? What's that? The universally agreed terms for special echoes, like names for humans. They're named based on their characteristics, abilities, and places of origin. My denomination. I don't know. Do I not have a name at all? What? No way. No way. That's not fair. If all the special echoes have names, how can I not have one? I don't want to be called the Little One all the time. It doesn't sound cool at all. How about this? You help me come up with a name, and I will let you have some of the food. Oh. There's nothing left. Next time, I'll definitely save some for you. Just give me a name. Please? A name? Now? Yes, I want it now. Look, your name's Tisha, your name's Yang Yang, and your name is... That sounds interesting. Wait, didn't you forget everything? How do you still remember? With your old name and memories all gone, it's a good idea to go with a new one. It makes it... Yeah! Exactly like she said. Every one of you has a name, and I want one for myself, too. I'm really not asking much. I just want a name that sounds a little cool, a little special, and epic, and super smoking. That's true. Let's see. You want a cool one. What about Echo the Invincible? What do you say? Nah. Nuh-uh. Absolutely no. Hey, it makes every difference in the world. I am Echo the Invincible. That's what a hero play character would say as their or maybe since you can fly and you've got those long ears, why don't you call yourself Righteous Raptor? No. Absolutely no. Why do they all sound so cringy? Why? I love it when people call me the Chinjo Speedster. Doesn't that sound awesome? Huh? Sure, if you say so. Anyway, they all sound like anything but my name. Absolutely no.
come up with a good... Wait, why does it sound so random? You didn't just pick 2 random syllables, did you? So, is it because I've been saying absolutely no a lot? Why is it suddenly so quiet? Is it not happy with the name? Why, though? Can't think of anything better that's catchy, impactful, and clever all at once. Abby... Abra... Abraxas? What's wrong? What are you muttering about? Abra... what? Sounds like you're reading a spell. I don't know, but I just have this feeling that this is what my name should be. Okay, ready? Abby. I like the sound of that. That's my name. Of course I like it. You came up with it for me. I was just trying to get used to it, that's all. My name is Abby. You will not call me the little one again. Sure, we won't. Got it. Well, that didn't work out. I was hoping we could get some answers from from Abby. But now we're back at square one. I really thought we could figure out where Abby came from. It might not lead us to other special നമ്മൾ echoes. കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഗെയിം WUthering Waves ആണ്. ഇത് WUthering Waves നമുക്ക് ഇത് ഇങ്ങനെ കളിക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ കേട്ടോ. ഓരോ ക്യാരക്ടേഴ്സിന് ഓരോ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഉണ്ട്. ലൈക്ക് ഈവൻ നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ളൊരു ആളാണ് ഈ ആബി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓരോ കാര്യങ്ങളും ഇങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കി പോകാൻ പറ്റും. Each special echo has a unique ability. We can compare what Abby does with our records of other echoes to see where they... Why do you sound so unsure? Didn't you see it all with your own eyes? Abby, can you show us again? I'm super curious how you did that. Who knows? We might learn something. Well, since you asked, I'll show you how it's done. But this place is too crowded. Let's move to that open spot over there. All right, all eyes on me. What's going on? I'll try again, just you see. What? Did something happen? Just a little slip, that's all. I can do it. You gotta trust me. Back then, I just stood in front of him, and that big bad Threnodian monster... So, you didn't really do anything? Huh? No, I definitely did something. Like I said, I was asleep, and then all of a sudden, I smelled something really yummy, coming closer and closer. It was like nothing I ever smelled. I didn't have time to think. I just had to show up and reach out for it. So, maybe Abby's power activates automatically under certain circumstances.
Perhaps Abby can't control it yet. Yeah, it looks that way. You can't even hold your shape for very long. Hey! Stop looking down on me. Like I said, it was just a little slip. Really. Emoji, yummy, yummy. Altunada. Think about it. I just stood there. Hey, Rover, get behind me next time we run into anything, okay? I'll keep you safe. Promise. You're so real for that act. You bet. I said I'm super strong. I'll protect him. That's very reassuring to hear, but it seems we're stuck again. I can't think of... Knew it. Nothing about Rover's ever gonna be easy to figure out. Maybe we should bring Baijia, Mr. Shangli, Yao, and all the researchers in Jinzhou? No, in the entire Huanglong together? They'll do a nice and thorough examination on Abby, and then... Absolutely. I said no! Told that poker-faced researcher already. I'll make it clear. I am to stay with Rover. I agree. Abby cannot leave Rover's side, but we can't just trap him here for research. Where did you absorb Abby? What are Abby's powers, and what exactly happened between you two? There are so many questions we can... Our Sentinel Joy can look into the future. Now that the Threnodian crisis is over, perhaps you can consult our magistrate and our sentinel. Rover, did you hear that? My stomach is growling. I'm so hungry. How about we go to that place we went to last time with Yang Yang and Chisha? I love their food. So much. Oh, there you go. Autumn. Okay. Asing എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യട്ടെ, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ് ചെയ്യുക, സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് നമ്മൾ റോഡ് ടു 150 സബിലോട്ട് അടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. Yummy, yummy. Hello? With so much delicious... Wait, so you had a dream about the... Hang on. How exactly... It was this... I'm not in... You've never heard... Huh? Hold on! Did you just say Mount Firmament? Abby, are you getting sleepy again? Let me take a quick nap, all right? I've got keen ears. If anything goes down, just give me a holler and I'll be up in a jiffy. I swear. Oh no. നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് മിഷനിലോട്ട് പോവാട്ടോ.
Greetings. What can I help you with today? I regret to... In fact, we have not heard back from... Unfortunately, no. When we it was around... If our... In order to investigate the Sentinel's whereabouts... Let's head to the ferry. Mount Firmament. Our Wayfinder should have plenty information to share. ഇനി എങ്ങോട്ടാ പോകണ്ടേ? എന്റെ അമ്മ ഇവിടെ നമ്മൾ വേറെ അങ്ങോട്ടൊക്കെ പോകണ്ടോ? എവിടെ എടുത്തു വന്നേക്കാൻ? ഓക്കെ, 300 മീറ്റർ അടുത്താണ്. ഈ സ്ഥലം എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട്. ഇവിടെയല്ലേ നമ്മൾ വേറെ സാധനം ചെയ്യുന്നത്? അവിടെ ഞാൻ കൂടുതൽ ക്രിസ്റ്റലൊക്കെ ഇരിക്കുന്നു കേട്ടോ. എന്റെ അമ്മ, ഇത് ക്രിസ്റ്റൽ അല്ലായിരുന്നോ? എനിക്ക് വയ്യ. ഒരാളാ ഞാനിവിടെ മിഷൻ ചെയ്യാൻ വന്ന, അല്ലാതെ നിങ്ങളുടെ തള്ളു കൂടാൻ വന്നില്ല. മഴ പെയ്യുന്നു കഴിച്ചു. മഴ. ആ മഴയത്ത് കൊട ചൂടി ആരോ വരുന്നു. ആരാണ് അദ്ദേഹം? Are you trapped here by the rain? ഗായ്സ്, പുതിയ ക്യാരക്ടർ ഇൻട്രോഡ്യൂസ് ചെയ്തു. ഐ ആം വെയിറ്റിംഗ് ഫോർ സമ്മൺ. നോ, ഐ ആം I happen to be waiting for someone too. ശരി, താങ്കൾ ആരെയാണ്? Who are you? I am Chun-Li, your Wayfinder. Don't worry, the rain won't last much longer. Our destination lies just beyond it. Rover, what do you know about Mount Firmament? There is a certain folk tale. Have you heard of it? While hiking in the mountains, a woodcutter came upon two people playing Weiqi and became enthralled with their game. കാണുന്ന എല്ലാവരും ലൈക്ക് കേട്ടോ. നമ്മളിപ്പോ കളിച്ചു തുടങ്ങിയത് ഗെയിമിന്റെ പേര് WUthering Waves എന്നാണ്. Upon his return home, he found a world transformed. Everything was different, as if in a new reality. That mountain was a secret realm where time... Mount Firmament is such a place. But unlike this folktale, there is a price to pay for entering and exiting its grounds. If I spend a full day in the mountains, 10 days will be taken off my lifespan upon my leaving, reflecting the actual time that is passed outside.
Not to mention, the situation on Mount Firmament right now is probably even more complex than before. What happened? The strange time patterns of Mount Firmament are tied to the Sentinel's temporal If the Fraxidus really has imprisoned our Sentinel, causing it to lose control of its powers, that could explain the temporal disruptions. Which means Mount Firmament is basically a dead end, with no way out. Lifespan is not the top of my concerns. If you've decided to venture there, I'll join you as your wayfinder. Jin Shi has stayed on Mount Firmament for too long. She doesn't miss a thing, does she? Before Jinshi, those signs, that's why I must lead you there. You might have the key to solving our dilemma. It's like it. I You're like here share a sub because I support. invited you. നമ്മൾ റോഡ് ടു Senhua was 150 instructed സബിലോട്ട് to disclose അടുത്തോണ്ടിരിക്കണം. my whereabouts. പറയുന്നു. From what I understand, there is a strong link between you and the Sentinel. More importantly, you've been the primary target of the Fraxidus. That overseer tried everything to sway you and make you join their side before our battle with the reviving Threnodian. It's a clear sign that your involvement could disrupt their plans, especially at Mount Firmament. Records of they were also said to have stood, and here before me stands someone who bears an uncanny resemblance to that very individual. Is it you? If not you, who else could it be? It took me some effort to... Rover, the journey ahead is filled with danger at every turn. Once we've... As your wayfinder, I'll lead you to your destination. What you do after... The rain is subsiding, and the sky will soon clear. It's time for us to head out. Guys, നമ്മൾ ആ ബോട്ടിൽ കയറിയതാ. ആ അതെ ഇവിടെ പാട്ടൊക്കെ തുടങ്ങി. ഇതിന്റെ കട്ട് സീൻ അല്ല അടിപൊളിയാട്ടോ. ഇതിന്റെ കട്ട് സീൻ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. ഇതിന്റെ എല്ലാ കട്ട് സീനും ഭയങ്കര അടിപൊളിയാ.
We're at the base of Mount Firmament, but we won't enter the temporal barrier until we cross the luminous shore. Shall we proceed? The storm is coming. Some people must be itching to pounce. I sense you'll keep it together. Last chance. എന്റെ അമ്മേ, നമ്മള് വിചാരിക്കുന്ന പോലെ അല്ല. ഓ, അവർക്ക് ഭയങ്കര പറ. വിട്ടേര്. Conception. ഒരു സാധനം കിട്ടുന്നുണ്ട്. നമ്മളെ കഴിഞ്ഞ ഭയങ്കര പവറാട്ടോ എല്ലാവർക്കും. നമ്മള് ചുമ്മാ ഒന്നുമില്ലാതിരിക്കുക. നമ്മളെ കഴിഞ്ഞ ഭയങ്കര പവർ എല്ലാവർക്കും. അത് കണ്ടപ്പോ എനിക്ക് മനസ്സിലായി. അവിടെ ഒരു മണി. The bridge has broken. സ്വാഭാവികം. ഇവൾ സീനാന്നോ? പിന്നെ അല്ലാതെ. എടാ, നീ കുറച്ചു മുമ്പ് പറഞ്ഞു സീൻ ഫൈറ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഏറ്റവും മോനെ നീ തുടക്കമൊക്കെ ഒരുപാട് അടിപൊളിയായിരുന്നു. അടിപൊളി ഫൈറ്റ് ആയിരുന്നു. ഒരു കിണ്ണം കാച്ചിയ ഫൈറ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇതിനകത്ത്. This is what they call a chronosorter. It mimics the Sentinel's temporal mandate, able to reverse small-scale events and restore. My master once told me about the Court of Savante and their fearless quest to unravel the mysteries of Mount Firmament, risking all in their pursuit of understanding its strange flow of time. Their dedication bore fruit in the form of I don't belong here. Welcome to the stream, bro. എനിക്ക് കുറച്ചു മുമ്പേ വരുന്നതല്ല. നല്ല ശരി അടിപൊളി സാധനമായിരുന്നു. ഒരു നമ്മള് മൂണിലൊക്കെ പോയി ഒരു ഫൈറ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. It doesn't add up. Why hasn't this brilliant invention spread beyond Mount Firmament? This chronosorter was built beyond the temporal barrier, so its creator must. But even if they died, there are countless other CSC members who could replicate. So ഇനിയിപ്പോ നമ്മുടെ പരിപാടികൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യേണ്ട സമയമായി അല്ലേ? നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ഇനി അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യണം, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ തോറ്റു പോകും. ഓരോന്നും അടിക്കുന്ന അടി കണ്ടിട്ട് പേടിയാവും. Do these chronosorters stop functioning once they are removed from Mount Firmament? This chronosorter. Let's give it a try. Weren't they concerned about losing lifespan? For those fanatics, nothing mattered more than the truth. To live every moment with overwhelming passion.
How many can claim such a tenacious drive and unshakable determination? ഇവിടെ എന്തൊക്കെയോ പ്രശ്നമുണ്ട് കേട്ടോ. Rover, it's the Fraxidus. One with the sounds. The hour is upon us. എൻ്റെ അമ്മോ. ഒരുത്തനാണ് ഷെല്ലൊക്കെ പിടിച്ചേക്കുന്നത്. Leave it to me. Embracing change. I stand അല്ല. ready. Endless reverberation. I got your back. Now it's my turn. Attack is the best defense. എന്നാ പിടി. How reliable. Swift and resolute. One with the sounds. എടാ അവൻ ഒടുക്കത്ത് ഇതടി. Moment of resonance. Fraxidus. It's them again. They've set traps all around the luminous shore. എന്റെ മോനെ എല്ലാരും The ഭയങ്കര അടി entrance കേട്ടോ. is sealed. It's the photon barrier, another invention from the He is court my of favorite. Savante. പിന്നല്ല. Specific steps must be followed. Use long-range weapons on the photon vaults to cut off its energy. Once we've reached the cave's end, we'll enter the domain of Mount Firmament. Proceed with caution. ഓക്കെ സാർ. എന്തോ വലുത് വരാൻ പോകുന്നു. എന്റെ മനസ്സ് പറയുന്നതാ എന്തോ വലുത് വരാൻ പോകുന്നു. ആണോ? So it can't hurt me. എന്റെ മോനെ സീൻ സാധനം. ആ സീനറി നോക്കടാ. ഏതാലേ എന്റെ മോനെ. Time on Mount Firmament used to simply flow slower than in the outside world. Visitors were safe as long as they remained within the temporal barrier. But what we're seeing now is different. The flow of time has gone haywire. What was once slow and steady has... No one knows how much... Leaving Mount Firmament could turn any mortal...
These poor creatures, trapped in the Oh. temporal disrupt. So, it looks like the Fraxidus did manage to cap. I had wished that my theories. As expected, my terminal isn't working. We can't reach Jinshi. The temporal disruption is preventing it from functioning. എന്റെ മോനെ സീനാട്ടോ. We can't waste a moment. Jinshi's fate isn't the only one at stake. All the inhabitants of Mount Firmament are in danger. We need to hurry to Hongjian, a town nestled at the heart of Mount Firmament. Jinshi നമ്മൾ will ആരെയൊക്കെ likely രക്ഷിക്കണ്ടേ? in our search for the Sentinel. ശ്ശോ. പിന്നെ തണുത്ത് ഫ്രീസ് ആയതാണോ? The temporal disruptions have spared nothing on our way എന്തോ ഒരു here. പ്രശ്നമുള്ള പോലെ ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. കേട്ടോ. നമ്മുടെ Does that mean you're in like- danger too? So far, nothing feels out of the ordinary. It seems the Sentinel contained the situation before being fully trapped. But I don't know how long this stability will hold. If I go down, please, don't worry about me. ഓ മാപ്പ് മൊത്തം കിട്ടിയടാ. സെറ്റ്. ഇവിടെ കുറെ പേരൊക്കെ ഫ്രീസ് ആയിരിക്കും കേട്ടോ. കണ്ടോ? What's the matter? You dreamed of Hongjian? നമ്മള് സ്വപ്നത്തിൽ കണ്ടിട്ടുള്ളതൊക്കെ ഇവൻ പറയുന്നത്. എപ്പോ? It sounds like you did dream of this place. What you just described closely aligns with the accounts documented over a century ago. A vast horde of tacit discords invaded. Thankfully, the Sentinel descended, manipulating Rover. Perhaps that dream is more than just a dream. It could be a glimpse into your own past. ഫൈറ്റിന് ആള് വരുന്നുണ്ട്. Hongjian is a pivotal location, linking various parts of Mount Firmament. But every trap someone has used their resonance ability here, but it feels different from the Fraxidus aggression. And it seems like she used it in a dire situation. The traces lead deeper into the heart of Hongjian. Let's keep moving. Don't let your guard down. The traces end here. Someone fought here against those Fraxidus. Must be Jinshi. Her trails led to this location.
Using her resonance ability too much would only worsen her condition. But she must have had a reason. Was she helping the people of Hongzhen? Cheng-Li, there are traces here. They're pointing north. Let's proceed in that direction. Saves me the start. The traces disappear by the pond. The vase on the stone table seems rather peculiar. There's something behind the waterfall. Let's go take a look. Another photon barrier. 3 photon vaults to break. Rover, use range distance. You two, halt! Hold on. Lady Xingyi. Relax, there are honored guests. No need to be tense. പുതിയ ക്യാരക്ടർ. In a single day, we've greeted both the Magistrate of Jinzhou and her trusted counselor in Hongzhen. I can only assume something significant happened. It's been a while, Cheng-Li. I heard you stepped down from your position and moved to... And now here we are, meeting again after all this time. For years, I lived secluded. But the current situation in Jinzhou is volatile. It has Oh reunited my us in an god. unpredictable moment. എന്തൊക്കെയാണ് ഈ പറഞ്ഞോണ്ടിരിക്കുന്നത്? And you, young sir? What shall I call you? പറോടെ വിളിച്ചാണ്. My name is Xinyi. Pleased to make your acquaintance. Please follow me this way. It's not safe to talk here. ഒരുപാട് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഉണ്ടോ? സാധാരണ ക്യാരക്ടേഴ്സ് അമ്മച്ചിയുടെ കൂടെ പോകാനാ പറഞ്ഞത്. അമ്മച്ചി എന്നാണ് പറയുന്നത്? അമ്മച്ചിയാണ് പതുക്കെ നടക്കുന്നത്. എടാ നല്ല രസമില്ലേ കൊച്ചിനെ കാണാൻ? ഹലോ. I believe you are here for Magistrate Jin Shi. The magistrate left Hongzhen about 15 minutes ago. She should be at the Truth Seeker's Pass now. That's what they call it in Hongzhen. You might know it better as the ruins of a Court of Savante facility. Lady Xinyi, please elaborate. Madam Magistrate, are you... I'm fine. How's the situation? Have we evacuated all the civilians? Yes.
Remaining civilians have been counted and escorted to safety. Good. These hidden chambers should provide some much-needed shelter for them to rest a little. Despite being the Sentinel's appointed resonator, I can feel my resonance ability waning, and I get my power from the Sentinel. This can only mean one thing. Lady Xingyi, I need to know where the Sentinel was last seen. I can only fix the temporal disruption within a confined radius. Mount Firmament is in serious trouble, and we can't waste any more time. We need our Sentinel to stabilize the time flow. Stream കാണുന്ന like ചെയ്യട്ടെ. Like ചെയ്യുക, share ചെയ്യുക, sub ചെയ്യുക, support ചെയ്യുക. നമ്മൾ road to 150 സബിലോട്ട് അടുത്തോണ്ടിരിക്കുന്നത്. The Sentinel was last seen flying towards Mianlung Chamber, where it would normally rest. Support അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ 150 സബ് ആവും. എല്ലാവരും ഒന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യട്ടെ. But little did they know, we had a defense system in place. Built with the help of the court, this mechanism has allowed us to locate their troops. To get inside Mianlung Chamber, we have to find the cipher key in... Understood. I will... You are injured. Please. The Fraxidus will most likely attack this place. I implore you, Xingyi. ഈ പുള്ളിക്കാരിയാണ് സുപ്രീം ആയിട്ടുള്ള ആളാട്ടോ. കാരണം നമ്മൾ ഇതുവരെ കളിച്ചതിൽ ഏറ്റവും സുപ്രീം ആയിട്ടുള്ള ആരാ ഈ പുള്ളിക്കാരി. എല്ലാരും മജിസ്ട്രേറ്റ് മേഡം എന്നൊക്കെ എല്ലാരും വിളിക്കുന്നത്. ഈവൻ തോ നമ്മുടെ ജനറൽ ഉൾപ്പെടെ ഈ പുള്ളിക്കാരി എല്ലാം. ജിൻഷി ഇതിലെ സുപ്രീം ആയിട്ടുള്ള ആരെയും നമ്മൾ കണ്ടിട്ടില്ല കേട്ടോ. ലൈക്ക് ഈ ഗെയിമില് ഇതുവരെ ഇപ്പം ഏറ്റവും സുപ്രീം ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു പുള്ളിക്കാരി ജിൻസി എന്ന് പറഞ്ഞ ക്യാരക്ടർ ആട്ടോ. Sentinel had told me long ago that there would come a day when I surpass it in power. A day when once we save the Sentinel from danger, I intend to have a serious... And then she left. Yes. അതെ പുള്ളിക്കാരെ കാണാനല്ല നൈസാ. കാരണം എല്ലാ ക്യാരക്ടറും നമ്മളിപ്പോ ഒരു ക്യാരക്ടർ മാത്രമല്ല, എല്ലാ ക്യാരക്ടറും ഇതിനകത്ത് കാണാൻ അടിപൊളിയാ. അവരുടെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ആണെങ്കിലും എല്ലാ കാര്യങ്ങളാണെങ്കിലും അടിപൊളിയായിട്ട് ചെയ്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. The Mianlung Chamber was once renovated by the court of Savante. I'll look into what you said. But once we have the cipher key, the Mianlung Chamber... We must keep them at bay. Rover and I are headed to the Truth Seeker's Pass to meet up with Jingxi. We'll distract the Fraxidus main force. And the locals will handle the rest. I will send some men to open up the side exit for you. Head south and keep walking a couple of minutes, and you will see the Truth Seeker's Pass downstream. Thank you. Sorry, my girl is always the... Leave it to us. In this place she was born. Nalla. And in this place she returns. Our magistrate's fate is bound to Mount Firmament. ഈ കൊച്ചന്റെ ആദ്യമല്ലേ നീ പറഞ്ഞേ? യെസ്, നല്ല.
Did ആ മുടി Xing-Yi and കണ്ടോ? Jinshi know each മുടിയിലൊരു other? പച്ച നിറം കണ്ട നല്ല Jinshi was chosen as a baby for her resonance ability and raised in City Hall to become the Sentinel's appointed resonator. All the government workers there helped care for and teach her at some point, including Lady Xing-Yi. She grew up with immense responsibilities, forced ഓ നൈസ്. nature from a young age. Thinking back, Jinshi was only a teenage girl when she became the magistrate. She has been burdened with unimaginable weight that I assume this is the Truth Seeker's... Yes. This should be another chrono sorter. It should. The entrance is built on that cliff. We will need to break the 3 photon vaults with ranged attacks first. Nothing. I was wondering, how did the court of Savante create such an advanced അങ്ങനെ എനിക്ക് അങ്ങനെയൊന്നും mechanism? തോന്നിട്ടില്ല. I've never heard of എനിക്ക് എല്ലാ any ക്യാരക്ടേഴ്സും human ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. civilization എല്ലാരും having the നല്ലല്ലേ? ability to manipulate എന്തോ time. നമ്മുടെ മെയിൻ ക്യാരക്ടർ റോർ ഉൾപ്പെടെ നല്ല ക്യാരക്ടർ. Unless we need to focus on items related to the court of Savante in Truth Seeker. നീക്ക് അത് മറ്റേ ഈ ക്യാരക്ടറിന് കൊള്ളാം. പിന്നെ നമ്മുടെ മൂന്നാമത്തെ ക്യാരക്ടർ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. ഈ ക്യാരക്ടറെ കാണാനും എല്ലാ ക്യാരക്ടറെ കാണാനും അടിപൊളിയാണ് ഇതിനകത്ത്. പിന്നെ അതിന് എന്നാ ചെയ്യണ്ടേ? Good. Did you see the tacitite fulminate on that cliff? Perhaps we can create an opening in this disk with an explosion. അയ്യോ, One of the photon vaults always ends up blocked off. We can't seem to break 3 of them at once. Perhaps we'll need to use the chrono sorter. കേറി തന്നെ നോക്കേണ്ടി വരും. കേറ്. ഇനി തകർത്തില്ല. ഇവനെ കൊണ്ട് താഴോട്ടിറങ്ങും. Embracing change. Here we go. One of the photon vaults always ends up blocked off. We can't seem to break 3 of them at once. Perhaps we'll need to use the chrono sorter. One of the photon vaults always ends up blocked off. We
Can't seem to break 3 of them at once. Perhaps we'll need to use the chrono sorter. Okay. ഇതുവരെ ഒറ്റയ്ക്ക് Why hesitate if you know what you want? ഇതുവഴി വെച്ച് പൊട്ടിക്കുന്നു, ഇതെടുക്കുന്നു, എടുക്കുന്നു. ഇത് മാറ്റുമ്പോ എല്ലാം പോവും. Did you see the tacitite fulminate on that cliff? Perhaps we can create an opening in this disk with an explosion. One of the photon vaults always ends up blocked off. Can't seem to break 3 of them at once. Perhaps we'll need to use the chrono sorter. അയ്യോ, ഇന്ത്യ സാധനം. Yes. It worked. The opening fits right onto the middle photon vault. Rover, now we can hit the 3 photon vaults Yes, guys, നമ്മൾ ചെയ്തു. Yeah. The blockade has been lifted. Let's go in. The fruit of human civilization. Conception. Why are there tacit discords here? No. These monsters, they don't look like the usual tacit discords. These also look like the works of the court of Savante. Did they create these simulated holograms to protect this place? Leave it to me. Swift and resolute. One with the sounds. എന്നമ്മോ. Verity shines. Embracing change. Swift and resolute. One with the sounds. Moment of resonance. How reliable. Attack is the best defense. Leave it to me. Embracing change.
One more time. Commence healing. Embracing change. I got your back. This is my ground. Now it's my turn. How reliable. Swift and resolute. The end has come. Leave it to me. Embracing change. Oh, guys. That thing up ahead. Is it another mechanism? It's... the glowing patterns on that gate. It's a flare... Yes. See how each star represents a flare stone? That mechanism we accidentally solved... Yes. Wait. The blood and scales here. Oh my god. It's Jinshi. What happened? How? She is likely teetering on the edge of overclocking now. Guys, please don't എല്ലാവരും like it. We are Conception. നമ്മുടെ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഭയങ്കര ലോ ആട്ടോ. നമ്മുടെ ക്യാരക്ടേഴ്സിന് Why hesitate if you know what അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യാൻ you want? പറ്റുന്നാവട്ടെ. What upgrade ചെയ്യാൻ പറ്റും? നിനക്കെങ്കിലും ഇതൊക്കെ അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യല്ലേ? Decades have passed, but those researchers' presence still... Henry HC69 Horgan. HC947. The Sentinel situation is worse than with one... So the Sentinel... According to their theories, the Sentinel's injury would worsen. So the Fraxidus just added a pinch of salt to the already gape. There's nothing we can do. At least that's what it's... Only the Mianlong Chamber can provide temporary relief for the Sentinel. In the end, the Sentinel and a peculiar visitor who is immune to time disruptions would have to come up with... The Sentinel couldn't be fixed, so they decided to replicate its power onto a resonator through induced resonance. നമുക്ക് പതുക്കെ സ്ട്രീം സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യേണ്ട സമയമായിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. കാരണം എനിക്ക് കുറച്ച് വേറെ വർക്ക് കുറയുണ്ട്. We are getting closer and closer to the truth. Two more flare stones left. Everything aside, first we must find Jinshi.
എവിടെയാന്ന് വെച്ചോണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കുന്നു പറയുന്നുണ്ട്. എവിടെയാന്ന് വെച്ചോണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന കാര്യം പറയുന്നുണ്ട്. Leave it to me. Another chronosorter. The second flare. Should be behind this gate. Let's restore the collapsed gate with this chronosorter. So it turned you into a Kleinbang. Please use the leap device to eject yourself and crash through that ice wall. അല്ലല്ല ഇപ്പൊ എന്തോ പറഞ്ഞു. There is still another photon vault to break. I can't reach it from here. We may need to look around for a better vantage point. പിന്നെ ഒരെണ്ണം അവിടെ ഉണ്ട്. One last flare stone to go. There's a carrier lift nearby. Perhaps the flare stone is on the... Something about the carrier lift seems stuck. Is that so? So this file can... They activate when hit with... And this also answers my previous question. The chronosorters rewind time through resonating... No, it was nowhere near enough. The chronos... Plus, as artificial resonance object... According to the Court of Savante researchers, there was a which states the collision between two resonating frequencies might Yes. That fight has to happen. Countless chronosorters were made to collide with the Sentinel's frequencies. One chronosorter briefly showed the power. This proved that a second awakening. The research log mentioned that it's similar to how human resonators experience. Overclocking happens when a resonator overexerts their ability. And no, it's not. In addition,
The chronosorters required manual control. In the only incident of success, and the Sentinel successfully transferred some kind of energy to the chronosorter rover. Jinchi. Finally നമ്മൾ ജിൻചിയെ കണ്ടു. You. Don't worry. Rover is special. The temporal But Changli, you're... Shh. I gave my word to be your pawn, and I intend to keep it. As your teacher and courtier, it is only right for me to do so. And let's not forget, സ്ക്രീൻ കാണുന്ന എല്ലാവരും ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യട്ടോ, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ് ചെയ്യുക, സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. നമ്മൾ ഊബറിംഗ് വേവ്സ് ആണ് വിളിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നത്. Rover has a strong connection to this place. But we already owe Rover a lot. As we headed toward Mount Firmament, Rover mentioned a strange dream. Rover, Jue, and Mount Firmament. I see. Rover, I will do everything I can to rescue the Sentinel as soon as possible. And we can finally talk to it in person. Let's cut to the chase. What did you find in Truthseeker's past, Jinchi? According to the court of Savant, as time passed and its only the Sentinel's appointed resonator can restore its temporal mandate. Their records indicate a solution. To reverse the Let's say you can achieve all that. But Jinchi, do you understand? I understand. I share a resonance connection with Jue. But Sentinel Jue has been guiding us. The temporal disruptions we face are just... without the Sentinel blocking out tacit discords through its time manipulation. So what do you plan to do, Jinchi? If the Sentinel's condition is indeed incurable, today it's Mount Firmament, but tomorrow If it truly comes down, it's the only way to save Mount Firmament. Have you thought about the consequences, Jinchi? Trying to trigger Second Awakening by fighting the Sentinel, it could make you overclock at any moment. We both know what that means. You could lose your mind forever, or even disintegrate into dust. You don't... On top of that, do you honestly believe you can fight in your current condition? I can see right through your facade, Jinchi. You're one to talk, my teacher. I learned from the best. When have you ever backed down from risking your life for what you believe in? Oh? I don't remember ever teaching you that. We all die eventually. Oh my but god. we need to stay ഈ alive. പുള്ളിക്കാരിയുടെ അത് ജിൻസിയുടെ ടീച്ചറാണ് ഈ പുള്ളിക്കാരി കേട്ടോ.
Jinshi, you must live and inherit the Sentinel's power. Changli, Jinshi, I don't intend to stop you. I know you've made up your mind. That's why I brought Rover here. You may have already guessed it. Rover is indeed the hero who fought by our Sentinel's side during Jinzhou's early days. He is also the mysterious visitor spoken of in tales about Mount Firmament. All evidence we've gathered points to this being true. If anyone can help us with the situation at Mount Firmament, it must be Rover. Thank you, my teacher. Jingshi will keep your words in mind. Lastly, we still don't know for sure how the Frax... Yes, it could be any of these scenarios. The cipher key should... Conception. Look, our last target. On those floating floor tiles. We need a way to restore them. It worked. The court of Cervantes set many traps here. They must have worked hard to protect Mian Longqing. It's a trap! Watch out! Sacred life. Evil be cleansed. Swift and resolute. One with the sounds. I sense your weakness. എന്നാ മോനെ ടീച്ചറൊക്കെ ഭയങ്കര പൊളി. Strike from the shadows. One with the sounds. Together we vanquish. Beckon the divine flames. Together we fight! എന്താണ് എന്തോ I'm done with all 3 flare stones. Good. Let's head back to the entrance. We should be able to access the cipher key now.
cipher key. Rover, take good care of the cipher key. I'm leaving the rest to you and... Please don't forget. From this point onward, I will be counting on you both to go and confront the Sentinel. This is all I can do for you. I'm here to guide, not to mention, you'll need someone to keep them at bay. Yes, they've been constant. By all means, please carry on without me. As for myself... I have a more fitting location to make my... Oh, speak of the devils. How rude. This is not how we greet people here. Allow me to demonstrate the proper etiquette. എന്റെ മോനെ കട്സീൻ നോക്ക്. ഇജാതി കട്സീനൊക്കെ. Chungli. Those artificers are nothing to worry about. Don't worry. Changli has her plans. I... ഇന്നത്തെ സ്ട്രീം നമ്മൾ ഇവിടെ കൊണ്ട് എൻഡ് ചെയ്യാട്ടാ. അപ്പം ഇതിന്റെ ബാക്കി ഇനി നമുക്ക് നാളെ കളിക്കാം. നാളെ 23, 24 തീയതി തൊട്ട് ഇതായിരിക്കും ഞാൻ സ്ട്രീം ചെയ്ത് 24 തൊട്ട് ഊച്ചാകായിരിക്കും സ്ട്രീം ചെയ്യുന്നത്. അത് ഞാൻ നേരത്തെ തൊട്ട് പറയുന്നതാണ്. കാരണം ഊച്ചാങ് വരുന്നതിന് വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നിരിക്കുവായിരുന്നു. അപ്പൊ ഊച്ചാകായിരിക്കും നമുക്ക് ഇത് കഴിഞ്ഞ് സ്ട്രീം ചെയ്യണം. അപ്പം ഇന്ന് നമ്മുടെ സ്ട്രീം എൻഡ് ചെയ്യാണ്. ഇന്ന് ഇവിടെ കൊണ്ട് നമ്മുടെ സ്ട്രീം എൻഡ് ചെയ്യാണ്. എല്ലാവർക്കും പുതിയ പുതിയ ഗെയിംസുകളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സജസ്റ്റ് ചെയ്യാം. കമന്റിൽ സജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റുന്ന രീതിയിലാണെങ്കിൽ ഞാൻ തീർച്ചയായിട്ടും കളിക്കാൻ ശ്രമിക്കാം. അപ്പം എല്ലാവർക്കും ഗുഡ് നൈറ്റ് വിഷ്. അപ്പം നമ്മൾ ഇന്നത്തെ സ്ട്രീം എൻഡ് ചെയ്യാണ്. അപ്പം നാളെ കാണാം. അപ്പം ബൈ ബൈ വിഷ്.